Welcome to 30-day vocabulary challenge, week 4, day number 5. Okay? Haddaan ugu cusub tahay oo haddaad la qabsanaysid January aan soo bilownay, please go back and inshallah xag kala soo qabsan inshallah, yeah? Okay, casharka maanta waxaan gelinay sentence baan gelinaynaa inshallah erayadii inshallah weekaan soo bilowday. So waxaan haysanaa eat, I eat breakfast every morning. I eat breakfast every morning. Aniga waxaan cunaa quraac subax walba. I eat waxaan cunaa breakfast quraac baan cunaa every morning. Subax walba, every morning subax walba. She likes to eat pizza for dinner. She likes maxay jeceshahay to eat inay cunto pizza inay cunto for dinner عشان ku cashayso pizza ayay jeceshahay yaa walaalahay insha Allah. Okay walaalahay halkan asma raacsan inta asal raaci why loo raaci mi qof ma yiis hoos ma igu soo qori kartaa. Now we have fall. The leaves fall from the trees in autumn. The leaves caleemaha fall waxay ka soo way soo daataan from the tree gate ka ayay ka soo daataan in autumn. xilliga autumn-ka marka lagu jiro maarta winter-ka inta la gaarin maarta autumn ayay ka soo daataan. The leaves fall from the trees in autumn. xilliga autumn ku jira geedaha caleenta ayay soo daataya. He tripped and fell while running. He tripped and fell. Yeah, he tripped and fell. Both maxay yihiin waa ficil weeyaan ficil yeah. So he tripped wuu toqontoqooday wuu toqontoqooday and fell wuu dhacay. Yeah, while running. So means he tripped. Yeah, wuu turonturooday ama wuu toqontoqosaad taqaano and fell dhacay while running into orday ayuu dhacay markasta walaale waa saa laga wadaa. He tripped and fell. They both what is it past tense. He tripped and fell while running. Yeah, ereg muxuu ah fall yeah walaale saa ogaada insha Allah. Feed. I feed my cats tuna for dinner. I feed my cats tuna for dinner. So I feed waxaan ku quudiyaa my cats bisahayda tuna waa gasacyada malayga tuna la dhaho for dinner cashadii ay ku casheen. I feed my cats tuna for dinner bisadahayga habeenkii maxaan cashaan u siiyaa tuna ayaan siiyaa yaa walaalahay. The farmer beeralinka qofka beeralayga ah feeds muxuu ku quudiyaa the cows lo'yaashiisa hay means cawska yaa hay. The farmer feeds the cows hay. So farmerka beeralinka beeralayda qofka dumar iyo nin labada mid ku noqon doona kan beeralayda ama gabadha beeralayda ah feeds waxay ku quudisaa the cows yaa lo'yaasheeda hay bay ku quudisaa yaa walaalo intaas la wada mar soo akhrinaya. I eat breakfast every morning. She likes to eat pizza for dinner. The leaves fall from the trees in autumn. He tripped and fell while running. I feed my cats tuna for dinner. The farmer feeds the cows hay. Feel. I feel happy when I'm spending time with my friend. I feel happy when I am spending time with my friends. Aniga feel happy waxaan farxad dareema when goorti aan I'm spending time aan waqti la qaadanayo with my friend saaxiibadayda. So anigu markaa saaxiibadayda aan waqti la qaadanayo waan farxaa. I feel happy when I'm spending time with my friends. So waxaan dareemaa farxad markii aan waqti la qaadanayo my friend saaxiibayaashayda saaxiibadayda markaa waqti la qaadanayo I feel happy, yeah? She feels tired after a long day at work. She feels tired after a long day at work. She feels waxay dareentaa tired daal after kadib a long day at work. A long day means qofka maanta dhan markaad shaqaynaysid. A long day qof hadduu ku dhaho damage wara maantaas qof ugu daalay at work, yeah? maanta dhan muu jeedaa shaqada qofka way ku daasha a long day maanta oo dhan a long day at work waxaa la wadaa subaxdii ilaa iyo wuxuu shaqaynaya galabtii oo kale very long day ayuu qofka means very exhausted waa tired so way daashaa
markay maalin dheer ay shaqaynayso ujeeda a long day work markay maalinta waqti dheer ay shaqaynayso way daashaa ya the two boxers labada ciyaartooyda feeryahanada ah will fight waxay ku dagaalami doonaan in the ring meesha oo wareegsanay ku dhex galaan maarta isku feeran ayaa la in the ring meesha tonight caawa the two boxers labada feeryahanayaasha will fight waxay dagaalami doonaan in the ring ringiga dhexdiisa meesha lagu dagaalamo tonight caawa dagaalami doona ya the siblings walaalaha isla dhashay always mar walba fight way dagaalamaan over maxay ku dagaalamaan who controls yaa control gareeya ama mas-uulka ah the TV remote TV marka lagu daaro maarta ayaa la TV remote the siblings walaalaha always fight waxay isku dagaalaan over maxay isku dagaalaan who controls the TV remote waxay walaalaha waxay ku dagaalamaan TV-ga yaa haynaya markaas bedelaya maarta ayay ku dagaalamaan waya walaalaya insha Allah ay markan waa soo akhrinayaa I feel happy when I'm spending time with my friends. I feel happy when I'm spending time with my friends. She feels tired after a long day at work. She feels tired after a long day at work. The two boxers will fight in the ring tonight. The two boxers will fight in the ring tonight. The siblings always fight over who controls the TV remote. The siblings always fight over who controls the TV remote. I hope walaalay ina fahanteen insha Allah khayr baan rajaynaya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.